harka fuunee hordoftoonni fi jaalatamtoonni Fuad Techno YouTube channel hundi keessanuu har'a ammoo ji'oogiraafii final exam for freshman qabadheen siif dhufee jira jechuudha. Ji'oogiraafii bara 2017 bahee haala kamiin dalaguu qabdaa fi haala kamiin akka bahee ibsa bareedaa waliin siif qabadheen dhufee jira jechuudha. Innis paartii 3 kan qabudha jechuudha. Special 4 paartii kan qabudha. Paartii 1 true or false yoo ta'u, paartii 2 ammoo matching paartiidha. Paartii 3 choosing party yoo ta'u, party 4 ammoo blank filling blank space dha jechuudha. Duwwaa guutii kan jedhu. So kanaafuu ibsa bareedaa waliin haala bareedaadhaan akka waliin dalagnuuf takka lama jechuun haa eegalluun dhaamsa kooti. Saniifuu har'a ammoo ji'oogiraafii for freshman final exam bara ammaan duraa bahaa ture haala kamiin akka dalagamu ibsa bareedaa waliin gaaficha qixa siif mul'atu waan qabadheen siif dhufee jira jechuudha. So so baay'isne gara gaafii keenyaatti haa yaanu dhaamsa kooti. So gaafiin takkaffaan maal jedha? True or false gaafii torba qaba. Gaafii takkaffaan maal jedha? When the sun is overheading in the southern hemisphere, yeroo aduun takka bahu jechuu in southern hemisphere irratti, the ITCZs will be in north of the equator dhaqaa. ITZ yookaan information take then will be in the north of the equator dhaqaa jechaa jira. So north of the equator dhaqamoo south of equator dhaqa kan jedhu ibsa bareedaa PowerPoint keessaa fudhadhe akkam jechaa jira. ITCZ follows the overhead sun dha. ITCZ kun follows the overhead sun dha. Akkaataa la safi adurratti naannumsasaa kan follow godhudha jechuudha. When the sun is in the southern hemisphere, yeroo aduun southern hemisphere keessa jiru shift to south dha. ITCZ eessatti shift ta gara southiti, not north. Gara northiin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan sun is southern hemisphere hordofa waan ta'eef gara southiti maqa malee gara northii equatoritti maqu jechuudha. So for this reason question number 1 is false jechuudha. For question number 1 is false jennee yaamna jechuudha. Okay, go question number 2. Question number 2 maal jedha? Technological backwardness combined with shortage of capital has little challenge to the development river-based agricultural project in Ethiopia. Maal jedha? Technological backwardness jechuudha. Dudubatti hafummaan teknooloojiidhaatti hojii wal qabatee with shortage of the capital hanqina guddina has a little challenge rakkoo xiqqaa tokko fidee jira. Rakkoo akkam? Developmental rivers based agricultural project in Ethiopia. Developmental riveriin keenya eekame maalirratti kan hundaa'e? Project agricultural project in Ethiopia keessa jirutti kan hundaa'edha jira. So isa kanaaf akka haala kamiin ibsuu dandeenya? Technological backwardness kun major challenge damoo little challenge dha. Especially agricultural project in Ethiopia keessatti jechuudha. Technological backwardness kun combined with eenyu hojii wal qabatee kan jiru shortage of the capital jechuudha. Hanqina guddinarraa kan ka'e little challenge. Rakkoo waa xiqqoo qofa uumee jira akkaataa guddinarratti. Technological backwardness little challenge dha uumee jira moo major challenge dha uumee jira kan jedhudha jechuudha. So for this reason technological backwardness yookaan duubatti hafummaan teknooloojiidha guddina agricultural project Itoophiyaa irratti high challenge yookaan major challenge uumee jira malee little challenge dha miti. So for this reason question number 2 is maaliree false ta'a jechuudha. Question number 2 keenya false ta'a jechuudha. So go question number 3. Question number 3 maal jedha? Ganale river has a fewer tributary but it is carry more water than Waabee Shabaleedha jedha. Ganale riveriin kun has a fewer tributary daangaa xiqqashaa qabaatee haa jiru malee garuu keerarii moorii jechuudha. Bishaan kan baadhatee jiru Waabee Shabaleerra isaa bishaan baadhatee jira. Ganale riveriin garuu immoo daangaa muraasa kan qabatee jirudha. Ganale river has a fewer tributary but it is carry more water than Waabee Shabaleedha. Daangaan inni Waabee Shabaleerra qabatee jiru xiqqishaa haa ta'u malee bishaanicha garuu Waabee Shabaleerra qabatee Waabee Shabaleerra baay'inaan qabatee jira. So maal jedha? Akkaataa ibsa bareedaa waa'ee Ganale riveriiti Waabee Shabaleedha PowerPoint keessatti yookaan ji'oogiraafii keessatti kan jirtu. Ganale rivers has a large discharge despite having the fewer tributary dha qabata. So like this Ganale riveriin fewer tributary daangaa yookaan discharging despite xiqqishaa yookaan larger discharging despite qabatee waan jiruuf having the fewer tributary dha jechuudha. Yookaan akkaataan daangeffama isarra jiru
xiqqaadha. For this reason question number 3 is true dha jechu akkata ibsa isaan rakannamee jiru when to comparing Ganale river with Waabee Shabaleedhaan yeroo wal cinaa qabannee ilaallu jechu. Saniifuu bishaanichi Waabee Ganaleen qabatee jiru kan Waabee Shabaleedhaan ni caalaa jennee haa qabannu. Akkamitti ibsuu dandeenya karaa bara Ganale river has a larger discharge dha. Despite ta'ullee having fjord tributary dha qaba jechu. Larger discharge ta'ullee garuu daangaa inni qabatee jiru xiqqishaadha jechu. For this reason question number 3 is true dha jechu. So for question number 4 dha maal jedha. In reality haala dhugaan jiru keessatti there is no overburdening of the working age groups by the inactive population in Ethiopia dha. In reality haala dhugaan jiru yookaan dhugaa qabatamaa ta'e keessatti no overburdening of the working age grouping yookaan working age grouping by inactive population in Ethiopia keessa jiru waliin yoo kan qabannu taate overburdening keessatti maal fakkaata when to compare to each other inactive population in Ethiopia keessa jiru. So Ethiopia has high dependence ratio. Ethiopia keessatti dependence ratio baay'ee guddaa kan ta'edha. Dependence ratio jechuun baay'ee guddaa kan ta'edha. Meaning working people support money dependent. Grouping sila hojjettoota yookaan grouping gareen hojii irratti hirmaachuu danda'u hedduun isaanii maal irra jiran dependent ta'anii jiran jechuudha. Especially on other country yookaan other continent irratti depend ta'anii kan jiranidha jechuudha. Why this case reason maaliif ta'uu dandeenya? Have not full evidence for doing one thing idha. Have no full material waan hin qabneef, evidence gahaa waan hin qabneef, not supported by technological material idha waan hin daangeffaminiif carraa hedduminaan kan jiru realistically no overburdening the working age group by inactive population in Ethiopia dha. So Ethiopia has a high dependency dha malee working age grouping activity irratti not more participate ta'ee hin jiru, not overhead ta'ee hin jiru. High dependence ratio irra guddaan keenya isaanii inactive population keessatti maal ta'anii kan jiranidha jechuudha. Dependence ta'anii kan jiranidha malee not full evidence dhaan participating on the working irratti kan hundaa'anii jiranii miti jechuudha. So for this reason in reality keessatti no overburdening dha miti. So for this reason question number 4 is false dha jechuudha. So go question number 5. Question number 5 in Malja. Solstice is an incidence where the sun is overheading at the equator on the March 21 and September 21 irratti. Solstice in the incidence yeroo fakkeenya solstice yeroo inni incidence ta'u yeroo sun is overheading at equator yeroo aduu yookaan mul'atu. Equator mudhii lafaa March 21 fi September 20 fi takkarratti kan mul'atu. This describe about of equinox not solstice. When to comparing equinox and solstice yeroo wal cinaa qabnee ilaallu yeroo kam mudhii lafaa irratti aduun keenya incidence ta'ee mul'ata kan jedhuudhaaf yeroo wal cinaa qabnee mul'atu two party jira, especially solstice dha fi equinox dha jechuudha. Equinox which isa kana yeroo wal cinaa qabnu saniifu incidence where overheading equator on the March 21 and September 21 irratti kan mul'atu solstice osoo hin ta'in equinox saniifu ibsi gaaffii shanaffaatiif ibsamaa jiru kan eenyu ture equinox malee kan solstice miti jechuudha. So for this reason question number 5 is mal false dha jechuudha. Question number 5 in Kenya false dha jechuudha. So go question number 6. Question number 6 maal jedha? The spatio-temporal variation jedha. Spatio-temporal variation and the distribution of the rainfall over Ethiopia is largely influenced by altitude. Akkaataa teessuma lafa altitudeetiin miidhamee jira. Maalleen spatio-temporal variation jijjiiramni yeroodhaa gara yerootti taasisu yookaan distribution of the rainfall faca'insi roobaa Itoophiyaa keessatti baay'ee argamu eenyuun influence ta'ee jira by altitude. Akkaataa taa'umsa lafa Itoophiyaa yookaan akkaataa iddoo taa'umsa siitiin influence ta'aa jira. So for this reason why this altitude strongly affects the temperature and the rainfall pattern dha jechuudha. Saniifuu akkaataan teessuma lafaa temperature dhaa fi rainfall roobaa jechuudha baay'ee affect godhuu danda'a jechuudha. So dependence on the altitude to determining the amount of the temperature and the rainfall is to easy solve. Karaa gabaabaadhaan jechuudha akkaataa roobaatii fi akkaataa temperature babal'ina naannoo keenyaa akkaataa teessuma lafaa irratti hundoofnee ibsuu yookaan
murteessuu ni dandeenya jechuudha. So for this reason question number 6 is maalree true is correct answer dha jechuudha. So go question number 7. Question number 7 maal jedha? De facto approach involve counting people according to their usual place of residence dha jedha. De facto approaching jechuun approachota jiran keessaa de facto approaching involve counting kan inni yeroo uummata tokko yookaan data uummata tokko count godhu akkaataa usual place of residence dha. Akkaataa originally yookaan iddoo ka'umsa uummaticha san irratti hundaa'ee kan count godhu danda'udha. Uummata yookaan data uummataa kan sassaabuu danda'udha de facto. So for this de jure method waan jedhamu jira. De facto count people to where there is found as the conscious time. As the conscious time malee kan de facto approach osoo hin ta'in ibsee magaafi torbaffara kaname de facto osoo hin ta'in de jure approach yookaan de jure method involve counting people according to their usual place of residence. De jure malee de facto dha miti. De facto count people ummata kan malee bindoo where they found at the conscious time jechuudha. Akkaataa conscious time yookaan yeroo itti fufaarratti hundaa'eeti malee akkaataa iddoo originally isaan irratti kan hundaa'ee kan waa'ee ummata kanaa count godhuu danda'u de jure. When to compare de facto and de jure, identifying this counting people way akkaataa itaan data ummataatti sassaabanitti hundaa'eeti adda baasuu dandeessaa jechuudha. Eenyu kan usual place of residence irratti hundaa'u eenyu kan jennu de jure dha jechuudha. Kan conscious time irratti hundaa'u eenyu inni immoo de facto dha jechuudha. For this reason de jure osoo kan ta'u taate question kanaaf true dha jechuudha. So de facto waan jee jiru for question number 7 correct answer is false dha jechuudha. Correct answer keenya maal taare false dha jechuudha. So for first parties like this yoga fi waan kan qabatu taate dhugaa soba takka raakasni hamma torbaa daliin irratti ibsi yoga siif hin ta'in comment jalatti naaf barreessuu dandeessa. Gara keessaatiin kita sirriitii waliin haasa'uudha dandeenya jechuudha. So like this go with question or part 2 let's go. Gara partii lamaffaatti akka dabarru sin jedha jechuudha. Saniifuu partii lamaffaa maal jedha? Partii lamaffaa matching partii dha jechuudha. Matching partii kita sakamiin daliin kan jedhu haala bareedaadhaan waliin ibsa isaaniitti waliin haa hordofnu dhaamsa kooti jechuudha. So kanaafuu matching partii yeroo daleenu ibsa siiti waliin daleena jechuudha. Kolomanii A jala kan jiru kolomanii B ti waliin walitti firoomsuu dandeenya jechuudha. Saniifuu match item column B with item in the column A jiru. Eenyu inland drainage fakkeenya inland drainage yoo furanne eenyutu eenyurratti hundaa'u kan jedhu ibsa isaaniitti wajjin kana waliin haa ilaalluun dhaamsa kooti jechuudha. So for question number 1 dha maal jedha? Inland drainage jechuudha. Inland drainage kan ibsu eenyu? Isaanota kana keessa kamtu waa'ee kan ibsa? Why is this? Ka ibsu yoo maaliif ibsa? Kan jedhu waliin ilaallu. Inland drainage eessatti argama? Inland drainage eessatti argama? Western drainage dha. Why is this case? Western drainage maaliif ta'e? Rivers do not reach the sea dha jechuudha. River yookaan ulaanni jiru not sea reach the sea dha jechuudha. Haala walqunnama riveriitii fi galaanaa fi haroowwan jiran walqunnamuu hin danda'an. Inland drainage is western drainage dha. So for question number 1 dha maal taare? H is correct answer dha jechuudha. Why is this case? Western drainage keessatti rivers do not reach the sea dha jechuudha. Riverin keenya do not see the reach waliin qabatu waan ta'eef inland drainage jenneeti himna jechuudha. So go question number 2 special matching party keessatti jechuudha. Latitude. Latitude jechuun maal jechuudha? Eenyu kan latitude ibsu? A up to HC kan namee jiru keessaa kolomanii B jala kan jiru keessaa eenyutu waa'ee latitude ibsa? Not longitude hin jenne. Latitude hin jechaa jira. Eenyu keessa kan ibsure? So distance from the equator dha jechuudha. Fageenyi mudhii lafarraa ka'ee hamma originally tokko jiru maal jennee ibsina? Distance from the equator. Fageenyi mudhii lafarraa ka'ee hamma interii yookaan interii tokko irra jiru maal jennee ibsina? Latitude jennee ibsina. Distance from the equator. Why is this definition of the latitude is
distance from the equator. So for this reason question number 2 is C dha jechuudha. Saniifuu fageenyi mudhii lafarraa ka'ee hamma xarafa wayiitti jiru maal jennee ibsina? Distance from the equator is latitude jennee latitude jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So for this reason question number 2 is C is correct answer dha jechuudha. So question number 3 maal jedha? Tropic of Capricornia jechuudha. Capricornia dhaaf tropics of Capricornia kan ibsu kami? Tropikii akkaataa tropikii Capricornia kan ibsu eenyu? For question number 3 dhaaf kamtu ibsa yookaan haala kamiin ibsamuu danda'a jechuudha. So for this question number 3 dhaaf maal jechuu dandeenya jechuudha? Isaan hundinuu ibsa biraati. Fakkeenyaaf A fi F compare and contrast isaan kana wal cinaanaa qabdii of dandeessa jechuudha. 23 1/2 degree south of equator, 23 1/2 degree north of the equator. Sanifu south of equator damo tropical Capricornian north of equator kan jedhu jechuudha. So kanaafuu haala kanarratti hundoofnee yeroo ibsinu 4A is correct answer. Why is this case? 23 1/2 degree south of equator. Why is it is exact location? It is not temporary. It is not temporary something. It is exact location. It does sirri south of equator, tropic of Capricornia datif. Question number 3 daf sanifu answer in Kenya mal tare. A is correct answer tahe chu. So go question number 4. Maternal mortality rate chu. Maternal mortality rate eenyu. Maternal mortality rate jechuun maal jechuudha? Sanifu definition kita sirrii ta'een eenyu kan ibsu jechuudha. So isaanota kanaaf eenyuu fi eenyu wal cinaa qabnee naaf laalta kita sirrii san jechuudha. B dhaa fi G jechuu yookaan baa fi gaa wal cinaa qabdila. Days due to birth of completion. Du'a gaggeeffamu sababa birth of completion itiin jechuudha. Dhaloota taateetiin du'aatii uumamuuf maternal mortality rate jennaani. Okay, gamal ja annual days of infancy per mid-year log total birth jechu waggatti du'aatii daa'immanii yookaan total birth infant jechuun midhamanii per mid-year walakkaa waggaatti kan du'an yeroo check goonu maternal mortality rate jennaani jechu. Saniifuu maternal mortality rate annual days jedhamoo days due to birth completion directly du'aatii birth completion uumamumoo khawaggaati wajji wal qabate uumamu. So for this reason maternal mortality rate eenyu taariikh gabaabateen days due to birth of completion du'aatii uumamu sababa dhaloota wal taataatiin. So for this reason question number 4 is correct answer is maal taare? B is correct answer taa'e. In question number 5 maal infant mortality rate laakun infant mortality rate annual days of infant per mid of the year total birth rate. So for this question guys correct answer rate. Sanifu gaadha godhataa jechuudha fi kanaaf jechuudha. Sanifu isaanota hin taane firraa keessaa baasaa deemta. Standard measure dhaa fi correct definition dha. Maaliif infant mortality rate annual days of infant per mid of year total birth wanta ta'eef standard measure dha jechuudha. Measure without of error, without of complexity, standard measure jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So infant mortality rate is annual days of infant per mid-year total birth duu danda'u. So for this reason question number 5 special for matching party dha guys correct answer dha jechuudha. So go question yookaan go part 3 gara part 3 na waliin akka deemtu jechuudha. Part 3 maal jedha? Matching party, choosing party dechu. Choose the best answer from the alternative provided and write your answer in the answer sheet only. Question kun meeqa qabatee kan jiru 26% qabatee kan jiru jechu. So for this reason go question takka na waliin hordofu akka hin daganneen siin jedha jechu. Garam jirree amma multiple choice irra jirra jechu. Choosing party. Okay. Question number 1 in maal. So question number 1 is the largest global fresh water is found in dash. Largest global water in jechu akka addunyaatti largest global fresh water in jechu bishaan qulqulluun is found in eessatti argama? Eessa keessatti kan argamu?
So most fresh water is located in the ice cap and the geyser. Ice cap yookaan lafa iddoo cabbiitii fi geyser iddoo jaamtu keessatti argama jechuudha. So kanaafuu A geyser, B ocean, C permafrost soil, D groundwater. Saniifuu global fresh waterin largest part guddaan isa keessatti argama. Ice cap and geyser keessatti uumu. Saniifuu isaan keessaa ice cap one jire eenyu jire geyser jire. So for this reason question number 1 in Maltare A is correct answer ida jechu. A is correct answer ida jechu. Okay, go question number 2. Question number 2 maal jedha. The temperature difference between Dredwa and Harar is due to dash. The temperature difference garaagarummaan temperature gidduu Dredwa fi Hararii jiru daashidha. Sababa maaliitiin ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf temperature Dredwa jiruu fi temperature Harar jiru not the same. It's not similar. It's not the saniifuu maaliif ta'uu danda'a? Garaagarummaa qaban isaan lameen kun reason kamiif ta'uu danda'a? Due to jechuun reason jechuudha. Because jechuun wajjin the same. Sababa maaliitiif ta'uu danda'a? A revolutionary effect, B rotational of the earth, C latitudinal difference, D altitudinal difference. Saniifuu maal ta'uu danda'a? Latitudinal idhamoo altitudinal difference idhamoo revolutionary effect idhamoo rotational of the earth. Revolutionary effect jechuun akkaataa yookaan taa'umsa revolutionary jechuun jijjiirama irratti hundaa'e. Rotational of the earth jechuun akkaataa naanna'insa lafaa irratti. Latitudinal fi altitudinal jechuun ammoo akkaataa olka'insa yookaan akkaataa taa'umsa lafaa kana addanii baasuudha jechuudha. Saniifuu garaagarummaan qilleensa Dredwaadhaa fi Harar gidduu jiru sababa maaliitiin uumamuu danda'e? Altitudinal difference. Harar is higher color temperature. Hararin olirra kan jirtu yookaan lafti ishee ol ka'aa waan ta'eef color temperature idha qabdi jechuudha. Dredwa is lower idha. Why this hotting temperature idha jechuudha yookaan temperature ho'aa ta'e qabdi jechuudha. Saniifuu not latitudinal altitudinal difference irratti hundaa'aa jechuudha. Saniifuu for question number 2 dhaaf D is correct answer idha jechuudha. D is correct answer for question number 2 dhaaf jechuudha. Go question number 3. The most determinant cause of population change in Ethiopia. Wanti guddaa sababa guddaa kan ta'e akkaataa jijjiirama uummataa yookaan determinant cause of population change jijjiirama yookaan faffaca'insa uummata Itoophiyaatiif reason guddaa kan ta'e isa kan akkaataa faffaca'insa uummataati jechuudha. Most determinant cause of population change in Ethiopiaatiif reason guddaa kan ta'e A fertility, B mortality, C migration, D morbidity. So which one is correct? Akkaataa faffaca'insa uummata most determinant cause of population change Ethiopia. Akkaataa jijjiirama yookaan faffaca'insa uummata Itoophiyaatiif reason guddaa kan ta'e eenyudha jechuudha. So saniifuu A fertility, B mortality, C migration, D morbidity. So kind of for this reason eenyure fertility. Why is this case? Ethiopia has a high birth rate jechuudha. Akkaataan dhaloota yookaan dhalannaadha akkaataa duumsaa yookaan caaluu danda'a. Saniifuu akkaataa population kana akkamii wal qixxeessuu dandeenya? Reason jedhuuf it is maybe yookaan balance number of the births and the number of days jechuudha. Lakkoofsa nama du'aniitiif yookaan lakkoofsa nama dhalatanii balance yoo godhuu dandeenya wantoota kan xiqqeessuu dandeenya. So for this reason fertility is correct answer idha ta'a jechuudha. Fertility correct answer idha ta'a. For this A is correct answer jennee himuu dandeenya jechuudha. So question number 4. Question number 4 in Malja. The impact of climate change dhiibbaan qilleensa on Ethiopia is majority manifested with that. The impact of climate change dhiibbaan jijjiirama qilleensa on Ethiopia is majority manifested with kamii wajjin manifested ta'ee jira. Akkaataan impact climate change in Ethiopia is mainly manifested with eenyu wajjin? A large scale wildfire, B glycation, C shrinking in the river discharge, D extinction of the wild animal. So eenyu wajjin walitti hidhatee jira. Why is this? Climate changes reduce rainfall and water flow. Jijjiiramni qilleensa hamma roobaa ni xiqqeessa, water flow keenyas ni xiqqeessa jechuudha.
saniifuu eenyu wajjin contact ta'ee jira kan jedhuudhaaf C is correct answer. Why is this case? Shrinking in the river is discharged. Shrinking in the river is discharged. Why is it? Climate change is reduce rainfall and water flow. Maal godhuu danda'e xiqqeessuu danda'a waan ta'eef for question number 4 idhaaf C is correct answer idha ta'a jechuudha. Choosing the party keessatti jechuudha. So go question number 5 in maal jedha? Question number 5 idhaatiif yeroo ibsinu question number 5 conducting a concert is characterized by all of the following except idha. Conducting concert in characterized by all of the following. Isaanota armaan gadii kana hundaan follow ta'a except one. Which one? Inni san isa kam? Kan conducting concert in keenya follow hin goone karakteroota conducting concert kan follow hin goone eenyu? A. Universality. B. Exprevency. C. Predictivity. D. Selectivity. Which one is not character of conducting of concepts? Kan ta'in isa kam? A. Universality. B. Expressivity. C. Predictivity. D. Selectivity. Why this concepts count everyone, not selected group? Concepts count akkuma jenne concepts irratti yeroo hundoonni uummata data uummata tokko count goonu not dependent on the group, not selected the group hin filannu jechuudha. Count everyone. Concepts count everyone. Everyone count godhuu danda'a malee not dependent on selective, not dependent on the group. Group irratti hin hundaa'u. So for this reason question number 5 is D is correct answer idha jechuudha. Okay, go question number 6. Question number 6 in maal jedha? A strategy of designed to sequester carbon dioxide from the atmosphere is known as dash. Strategy designed to sequester carbon dioxide from the atmosphere is known as a strategy yookaan adeemsi design godhe sequester carbon dioxide atmosphere irraa ittiin fudhannu san maal jennee ibsuu dandeenya? Maal jechuu dandeenyaan? A. Adaptation to climate change. B. Mitigation to climate change. D. C. Climate change. D. Climate variability. Kanaafuu question number 6 bira jirtu akkas dura wal dhawni D'n isatti aanu kanatti gabbu'a C'n isa olaanu san ta'a jechuudha. Saniifuu filannicha wanta siin jaamirratti hundooyitee deebisuu dandeessa malee gaafichaaf rakkamuu qabdu. A, B, C, D dha waan ta'eef D dhaa fi kana gara D tti deeffattee isa kana gara C tti deeffachuu dandeessa jechuudha. Akkaataa barreeffamaatu dogongora qaba waan ta'eef saniifuu gaafii keetii filannicha rakkachuu hin qabdu jechuudha. Isaan bira fuuldura C fi D jos climate change jedha kan climate variability jedha. Saniifuu filannicha irra kan jiru zasseemi waan hin ta'iniif karaa salphaadhaan firraa adda baasuu dandeessa jechuudha. So for this reason akkaataan sequester carbon dioxide atmosphere irraa ittiin fudhachuu dandeenyu yookaan strategiin san maal jedhamee beekama kan jirudha. A. Adaptation of climate change is one mal mitigation of the climate change. Why is this case? Mitigation is reduce greenhouse gas jechuudha. Greenhouse gas waan xiqqeessuu danda'u eenyuun mitigation to climate change saniifuu isa climate greenhouse greenhouse keessa jiru xiqqeessuudhaaf waan mitigation nu gargaaruuf strategy sequestered carbon dioxide from atmosphere irratti fudhannu mitigation to climate change ni yaam. So question number 6 B is correct answer for question number 6 ida jechuudha. Okay, go question number 7. Question number 7 in malja. The highest annual discharging or water flow of Ethiopia river goes to dash. Higher annual discharge irguddaan waggaatti discharging yookaan kan ittiin discharge to or water flowing jechuu kata yaansi to bishaan Itoophiyaadha. Ethiopian river goes to dash. Haroon yookaan laggiin Itoophiyaadha gara kana yaa'a. A. Mediterranean Sea. B. Atlantic Ocean. D. Indian Ocean. C. Indian Ocean. D. Lake of Turkana. Saniifuu highest annual discharge jechuun highest waggaatti kan yaa'u Itoophiyan riveriin karam deemuu danda'a kan jedhuudhaaf eenyutu ta'uu danda'a. Saniifuu Atlantic Ocean dhaatu ta'uu danda'a jechuudha. Atlantic Ocean maaliif ta'uu danda'a? Especially highest Ethiopian river highest
world or content of the African river keessa lagni guddaan laga kami laga Abbayyaati. Nile river drains into Atlantic via of the Mediterranean jechuudha. Saniifuu gara kam deemu Atlantic via yookaan via of the Mediterranean deemu danda'a. Saniifuu Atlantic Ocean itti yaa'a jechuudha. So for question number 7 dhaaf correct answer is B dha jechuudha. Atlantic Ocean. So B is correct answer jechuudha. For question number 7 dhaaf jechuudha. Okay, go question number. Which of the following is not a reason for populational study data? Reason not jiran keessa which of the following is not a reason for populational study? Akkaataa populationally ittiin qorannu yookaan reason populational data uummata tokko qorachuudhaaf sababa ta'uu hin dandeenye isa kamii jedha? A. Increasing household size in each family. B. Understanding and evaluating the existing population situation in the place. C. Creating awareness about of the populational problem for decision maker. D. Understanding the social and economic consequences of populational change. So for this reason, any to question reason for akkaataa uummata tokkotti qorachuu yookaan haala uummata tokkoo qorachuudhaaf sababa ta'uu kan hin dandeenye eenyu? Increasing household size in each family. Family tokko keessatti data namoota dabalaa isnoot isa kun ta'uu hin danda'u. Isaan hundi understanding jedhu creating awareness understanding isaan kun hundinuu reasonii bareedaadha. Maaliif data uummata tokko yookaan haala jireenya uummata tokko qorachuudhaaf nu gargaara. Saniif waan uummata wantoota kanaaf nu gargaaruu hin dandeenye. Increasing household size in each family. Tokko family keessa waan nu rakkisan qaba. That is not an objective of the populational study. Not objective populational study team meet any increasing household. So for this reason, question number 8 A is correct answer. So go question number 9. Get question number 9. Question number 9 malja. The major factor that controls the distribution of the people. Factoring yokanu sababni ijoon akkaataa faffaceensa uummata tokkoo like distribution of the pupil, distribution of the climate, distribution of the vegetation in Ethiopia kan ta'e maal? Major factor control. Major nu jechaa jira. It is not selective. Best answer if correct answer yeroo baay'ee walla. Best answer jechuun gaafatu jiran filannoo jiran keessa kan baay'ee correct ta'edha. Correct answer jechuun immoo gaafi tokko keessa correct answer 2 fi 3 jira 2 fi 2 jiraachuu danda'a. Garuu best answer tokko qofaa jiraachuu danda'a jechuudha. Saniifuu major factor that control distribution faffaceensa uummataa faffaceensa qilleensaatii fi akkaataa qubannaa uummata Itoophiyaatiif sababa guddaa kan ta'e eenyu? A. Altitude. B. Angle of the sun. C. Pressure. D. Latitude dha jechuudha. So for question number 9 which one is ante altitude is affect climate soil vegetation and settlement dha jechuudha. Saniifuu altitude akkaataa taa'umsa lafaa kanaatu uummata irratti dhiibbaa adda addaa uumaa jira. Affecting climate akkaataa jijjiirama soil akkaataa vegetation akkaataa jireenya settlement akkaataa qubannaa uummataa irratti illee dhiibbaa fidaa jiru. Not only climate and vegetational people, soil, climate, vegetation and settlement of the people irratti dhiibbaa fidaa jiru eenyure altitude dha jechuudha. Saniifuu altitude is correct answer for the question number 9 daf maltare A is correct answer taichu. Okay, so if we go question number 10 in Kenya maljet. So go question number 10. Question number 10. A populational pyramid is a figure which shows the number of people by populational pyramid in population ida maal agarsiisa. Number of people maalin agarsiisa. Fakkeenya maal irratti hundaa'e agarsiisa. A. Age group and death rate umriidhaa fi akkaataa du'a isaanii. B. Sex and birth rate saala isaaniitii fi akkaataa dhaloota isaanii. C. Sex and age group akkaataa saala yookaan dhiiramoo dhala jechuu fi yookaan age group irratti hundaa'a. D. Age group and growth rate irratti hundaa'a jedha. So for this reason kanaaf eenyu irratti hundaa'a eenyudha. Populational pyramid maal irratti hundaa'a? Populational pyramid show number of the people maal irratti hundaa'a ibsare sex and age group irratti hundaa'a kan ibsudha malee wanta biraa irratti hundaa'e kan ibsu miti jechuudha. Maaliif ta'uu danda'e? Maaliif kan irratti hundaa'e ibsuu danda'e kan jedhuudhaaf sirriisanii ibsa bareedaadhaan siif kennuu ni danda'ama jechuudha. Saniifuu haala bareedaa eejiidhaaf kan irratti hundaa'e malee umrichaaf kan irratti hundaa'e. So for the question number
10dha maal taate C is correct answer dha jechuudha. C is correct answer. So go question number 11 yookaan question number 1 biraa deemu. The interest of Egypt in the geopolitics of the Nile River is usually manifested with interest hawwiin Egyptaanota yookaan warra Misirii geopolitical of the Nile River irratti usually manifested with maal agarsiisan yookaan ilaalchiisaan interestiin hawwiin warra Misirii yookaan warra Egyptii Nile River yookaan laga Nile irratti qaban maali? Geopolitics isaanii A. Amending the colonial era agreements. B. Preserving its hegemony isaanii. D. C. Strengthening the Nile initiative. D. Support Ethiopia to finalize the GRD. Ethiopian GRD yookaan global herding akkasiin finalize gootuudhaaf gargaaraa jira. Saniifuu hawwiin warra Egyptaanota maali? Akkaataa geopolitical Nile River irratti hundaa'ee preserving its hegemony. Why maaliif ta'e? B is correct answer. Reason isaan waliin caqasuu dandeessaa jechuudha. Maaliif akka ta'e? Saniifuu Egypt is depend almost entirely. Egyptiin guutumaan guutuutti maal irratti hundootee kan jirtu jireenyisidha. Nile River of the water irratti for wateridhaaf jechuudha. Guutumaan guutuutti jireenyisi laga Nile irratti hundaa'ee kan jiru. Secure this isa kan barbaadu. Egypt is try to maintain the dominance yookaan hegemony over the Nile water. Nile water irratti abbummaa ta'uudha barbaaddi. Use and prevent upstream country from the controlling and reducing the share. Xiqqeessuudhaaf jechuun akkaataa sheerimsa isaa yookaan laga Nile guutumatti control godhuu barbaaddi. Lagni Nile biyyoota biraatiif akka sheer hin taanes control godhuu barbaaddi jechuudha. Saniifuu preserving its hegemony kan jedhu ofittummaa yookaan laga Nile guutumatti koloneeffachuu yookaan to'achuu barbaaddi jechuudha. So for this reason interesting Egyptian yookaan warri Misir Nile River irratti qaban maali yoo jettee akka gaafattu taate preserving its hegemony dha jechuudha. For this reason question number 11 is B is correct answer dha jechuudha. Okay, go question number 12. Gara gaafii kudha lammaffaatti adeemnu. Gaafiin kudha lammaffaa maal jedha? All except one are leading reason for current urban migration. Current rural urban migration dha jechuudha. Baadiyyaarraa gara magaalaatti sosochiilee rural urban migration kan ibsudha jechuudha. Baadiyyaarraa gara magaalaatti sosocho'uu kan ibsudha. Isaan hunda keessaa except one hundinuu reasonota san ibsa. Tokko waan hin ta'in eenyuun isaan? A. Climate variability and drought. Jijjiirama qilleensaa yookaan hongee. B. Rural land degradation. Laftootaan baadiyyaa keessa jiran degradation ta'uu. C. Lower populational density in the urban Ethiopia. D. Every increasing population of the rural Ethiopia. So reason kan ta'e current rural urban migration dhaaf kan ibsu reason kan ta'e hundinuu reason dha ibsa. Tokko malee eenyuun isaan? A. Saniifuu haala kana arginu C is lower populational density in the urban. C is correct answer dha. Maaliif ta'e? Best explanation siif kanna. Rural urban migration happen ja. Fakkeenyaaf baadiyyaarraa gara magaalaatti migration ta'uu kan danda'u wantoota sadeen kanaan. Climate variability drought dha. Rural land degradation, populational pressure in the rural area. Wantoota sadeen kanaan ta'uu danda'a. Saniifuu isaan kanarraa hafe guutuun isaanii maal ta'uree? Urban ruralidha. Migrationidhaaf reason ta'uu danda'a. Haa ta'uu hin dandeenye isa kan lower populational in each case in jiru. But lower populational density in the urban area is not cause. It is a correct exception. So for this reason, question number 1, 2 is C is correct answer. Go question number 1, 3. In descending order of size, not ascending. In descending jechaa jira. Ascending jechuu fi descending jechuu waliin faallaadha. Xiqqaarraa gara guddaa jechuu fi guddaarraa gara xiqqaa jechuudha. Saniifuu descending jechuun larger to smaller jechuudha. Xiqqaarraa guddaarraa gara xiqqaatti descending. From larger to smaller. From larger guddaarraa gara xiqqaatti jechuudha. Eenyuun descending jechuun. Ascending jechuun ammoo from smaller to
larger xiqqaarraa gara guddaa jechuudha. Saniifuu amma kam nu gaafachaa jirare guddaarraa gara xiqqaatti or saayiziin 3 biggest Rift Valley Lake of Ethiopia. Rift Valley haroowwan sululqinxam Itoophiyaadhaa gurguddaan xiqqaarraa guddaarraa gara xiqqaatti tartiiba kan jiru kan A Xaanaa B Abbaaya A Xaanaa Abbaaya Chaamoo B Abbaaya Chaamoo Zuwaay C Chaamoo Abbaaya Xaanaa D Zuwaay Chaamoo Abbaaya. Saniifuu eenyutu guddaarraa gara xiqqaatti tartiiba'ee jira. Saniifuu among the option keessaa Zuwaay is larger than Chaamoodha. Zuwaayitu Chaamoorra guddaadha. Chaamoo is larger than Abbaay. Making the option. Saniifuu haala kanaan laallachuu dandeessaa jechuudha. So Zuwaay Chaamoo Abbaay. For this reason question number 1 D is correct answer dha jechuudha. Zuwaay guddaadha. Zuwaayitti aanee Chaamoo guddaadha. Chaamootti aanee Abbaayaatu xiqqaadha jechuudha. Saniifuu isaan kana keessaa guddaan Zuwaayidha. Xiqqaan Chaamoodha. Abbaayin immoo isaan hundara xiqqishaadha. Haala kanaan dalaydha jechuudha. So question number 14 itti deema. Yeroo question number 14 gisee deemnu dash refer to the total number of live births per human of the reproductive age dha jaa. Kan dash isa kana agarsiisa. Lakkoofsa waliigala total number of live births jechuun namoota jiraatanii namoota dhalatanii jireenya dhalatanii per human dubartoota reproductive age jechuudha. Age reproductive ta'edha. Eenyu kan ibsu A generality fertility rate B crude birth rate C total fertility rate D none. Which one isa kana kan ibsu kan. Saniifuu haala kanaan eenyu fakkeenyaaf ibsa isa kana takka fardu. General fertility rate jechuun it is dependent not participate. It is general. Crude birth rate osoo hin da fakkeenya crude birth rate is akkaataa dependent waan birratti kun hundaa'e. Total fertility rate. Total and the general is difference. Total general in that total fertility rate measure average number of children. Lakkoofsa daa'imman of women in expected have during the reproductive life age 15 up to 49. Age 15 kaaftee hamma 45tti kan jiran reproductive life age jennee yaamna. Saniifuu isaan kana kan ibsu eenyuree C is total fertility rate dha jechuudha. So C is correct answer dha jechuudha for question number 14 dha. Okay, go question number 15 dha jechuudha. Which river has served? Which riverota jiran keessa has served in the service as a major contributory to irrigation farming parts in Ethiopia. Ethiopia keessatti yookaan qotiinsaaf yookaan misoomsaaf baay'ee oolaa jiru lagoota jiran keessa laga kan A Awaash B Takazee C Abbaay D Takazee. Takazee iddoo lama jira. Saniifuu akkaataa Takazee iddoo lama jirus yoo Takazeen gaafii keetiif deebisaa sirrii ta'e gaafachuu dandeessaa jechuudha. Saniifuu Takazee waan gaafiif deebisaa sirrii hin taaneef waan sirrakkisa hin qabdu jechuudha. Awaashidha jechuudha. Kan qixa sirriitii misoomaaf itti fayyadamaa jiran kan miree laggoon Itoophiyaa keessa jiran keessa Awaashidhaatu oolaa jira. Awaash rivers flows through the major agricultural and industrial area jechuudha. Lafa qonnaatiif industrial keessa baay'ee supporting the large scale irrigation farming dhaaf gargaara. Especially sarjiniitiin and cotton farming dhaaf. Especially yookaan warroottan jibrii oomishanii fi yookaan sarjir kaniidhaaf kan baay'ee oolaa jiru eenyuree Awaash riveridha jechuudha. Awaash riveridha ta'a jechuudha. Okay. Question number 160 maal jedhe? Erer Wareda of Somali. Erer jechuudha. Erer Wareda of Somali region. Ethiopia is found at an altitude of 850 meters above sea level. Based on the elevation value, the Wareda is classified under dash climate. Erer Waredaan naannoo Somaalee keessatti argamu. Ethiopian found altitude Ethiopian at tunde makaisa 850 meetira above sea level. Sea lafa galaana irraa meetira 850 fagaatee argama jechuudha. Elevational value Waredaa kana classified under dash climate kam jalatti raman. A barahaa B deegaa C wayna deegaa D qollaa. Saniifuu isa kam jalatti raman.
isa kana jechuudha. Baraa climate below sanii baraa climate below hangamta 500 hanga 900 meetiraatti very hot and dry baay'ee ho'aa fi gogogaa kan ta'edha. Erer waradaayis saniifuu 500 hanga 900 jidduu kan jiru baraa climate jennee yaamna. 500 hanga 900 meetirii kan jiru baay'ee ho'aa baay'ee gogogaa. Saniifuu ereriin 850 meetira waan jenneef itti faalaandar maal baraa climate jala jira jechuudha. So for this reason question number 160 dha answering keenya A dha ta'a jechuudha. Okay, question number 17 yookaan ugaa for torbaffaatiif maal jedhu what is the reason for having different skewness jechuudha. Different skewness qabaachuudhaaf what is the reason for having different season yeroo adda addaa yookaan different season qabaachuuf sababa ka ta'u maali? Season kun ganna bonna caamsaa birraa jennee kan adda babaafnee seasonota afran keenya adda babaafnee summer, winter, spring jennee yookaan kan adda babaafneef maaliif maalirratti hundoofneeti? Isaan kanaaf different seasonidhaaf sababa kan ta'u maali? A. Revolution of the earth. B. Climate control factor. C. Rotational of the earth. D. Weather of climate. Revolution of the earth, climate of the control factor saniifuu isaanota kan adda baasuudhaaf kan ta'u eenyu? Earth movement is cause of variation. Earth movement yookaan akkaataan jijjiirama yookaan sochii lafaa different seasonidhaaf reason ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sun angle length of the day and the night ila akkaataa angle aduudhaatii fi dheerina guyyaa fi halkanii kan jedhu illee seasonal change across the world addunyaa qaxxaamuruudhaaf seasonal change kan fidaa jiranidha jechuudha. So for this reason rotational of the earth is correct answer ta'a jechuudha. C is correct answer dha jechuudha. Saniifuu isaanota kanaa deebisaa bareedaa ta'a jennee tilmaamnaa jechuudha. Okay. Saniifuu gaafii 18ffaadhaatiif maaltu filannoo deebisaa ta'uu danda'a? The populational pyramid which is wider at the base and the narrow apex mostly characterized. Populational pyramid yeroo qaafnu wider at the base ni bal'ata. At the base irratti narrow at the apex gama gubbaarra ni qallata. Jalan ni bal'ata gubbaan ni qallata. Amallee kun maal agarsiisa? Developed country, B industrial country, C technological advanced country, D developing country. Maal agarsiisa? Pyramid fakkeenyaaf populational pyramid yeroo laalu gama jalasaan ni bal'ata gubbaasaan ni qallata. Maaliif kun ta'uu danda'e? Reasoning kun maaliif ta'uu danda'e jechuudha. So wide base means hybrid rate large young population is typical developing country including the Ethiopia. Hybrid rate lakkoofsi nama dhalatanii guddaadha. Large young population lakkoofsi dargaggoota yookaan hedduminaan jira. Biyyoonni kanaa kun biyyoota akkamii developing country including Ethiopia. Ethiopia wammate biyyoota guddina irra jiran jechuun not developed country, developing country dha jechuudha. For this reason D is correct answer dha. Question number 180 dha. Okay, question number comparatively the sun radiation at none along Ethiopia became vertical only daja. Comparatively yeroo wal cinaa qabnu sun radiation at the none along Ethiopia became vertical ta. Saniifuu vertical kan ta'u yeroo kam? A. June 21, B. December 22, C. November 21, D. January 22. Yeroo kam ta'uu danda'a? On January 21 the sun is overhead at the tropical of Cancer congered which passed close of Ethiopia making solar radiation more vertically down. So for this reason A is correct answer dha jechuudha. Keenya correct answer dha jechuudha. So kanaafuu haala bareedaadhaan irraa qayyabachaa jirtan jedhee yaada. Chaanalichaan gammaan tanaa subscribe, like, share yoo hin godhin subscribe, like, share godhuun irraa fayyadamaan dhaamsa kooti. Go question number 3 in Ethiopia the level of the both crowd birth rate and the total fertility are the lowest in akkaataa both of crowd birth rate and the total fertility irratti hundaa'uudhaan Ethiopia keessa bakki isaanonni kun rating lowest ta'e eessa? A. Gambella, B. Somale, C. Addis Ababa, D. Oromia. Maaliif ta'e Addis Ababa higher educational level sadarkaan barnoota isaanii olaanaadha. Better health service dha. Akkaataan fayyummaa tartiiba isaanii baay'ee guddaadha. Urban lifestyle dha jechuudha. This factor reduce birth rate and fertility rate xiqqeessuudhaaf gargaara jechuudha. So for this reason C is correct answer dha jechuudha.
haala kanaan ilaalamuu danda'a jechuudha. Saniifuu gaafii haala bareedaadhaan isiniif qopheessee kan jiru haala kanaan ilaallachuu dandeessanii jechuudha. TV dha jechuudha. Okay. Haala kanaan lola drainage system dha jechuudha. Drainage system dha jechuudha. Drainage system. Drainage system dha jechuudha. Drainage system biira kan jirudha ta'a. Question number 20 drainage qollaa climate dha jechuudha. Kanaafis qollaa climate dha ta'a jechuudha. Okay. Qollaa climate vertical rise from the sun dha jechuudha. Vertical rise from the sun. Vertical rise from the sun dha jechuudha. B is correct answer dha ta'a jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessa. Chaanalicha namoonni kanatti gaaficha sirriitiin follow goosii taanaan deebisuudhaaf baay'ee kan rakkisu miti jedhee yaada. Saniifuu isa kanaaf yeroo deebisnu maal jennee turre isa kanaaf yaangii jennee ture, yaangii eejii jennee ture. Isa kanaaf immoo Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa kan ta'aa jiru maal yoo jennu taate drought and flood dha jechuudha. Drought and flood is correct answer dha. Kanaaf immoo fertility, mortality and migration dha ta'a jechuudha. Haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessu jedhee yaada. Saniifuu chaanalicha koo subscribe, like, share godhuu akka hin daganneen isiniin jedha. Har'aaf fixadheetiin jira ji'oogiraafii qixa kanaan afaan hordofte taanaan charge fiduun kee waan hin hanqanneedha jechuudha. Ciao ciao.